This is Yusuff Ali, the Middle East retail king who presides over 7.4 billion US dollars revenue. Currently the richest Malayali and the owner of India's largest shopping mall, Lulu International Cochin. The president of UAE is his best friend and he hangs out with the biggest actors of Malayalam cinema. Be it the COVID-19 pandemic or be it the Kerala floods of 2018. This man's good works has always been in the news. So who exactly is Yusuff Ali sir? Well, I am not the right person to answer that, but I can definitely tell you the story of Yusuff Bhai. Because Yusuff Bhai was once upon a time a commoner like you and me. And coincidentally, today is his birthday. And in this particular video, we're going to deep dive into his life story and understand on how he went from being just an ordinary man to becoming that extraordinary. Number 1. Introduction. Yusuff Ali Musalem Veetil Abdul Khadir was born on 15th of November 1955 in a Muslim family hailing from the cultural capital of Kerala, Thrissur. After completing his initial schooling, he left to study a diploma in business management and administration and also to join his family business which was being carried out in the Ahmedabad city of Gujarat. It was a grocery shop which went by the name of MK Brothers, selling products of daily consumer use. Yusuff's willingness to do odd jobs like sweeping and cleaning, his observation skills to study and to understand the market, and his initial lessons in healthy investments all developed at this very place. However, after completing his education, he left India in the year 1973 to join his paternal uncle MK Abdullah's business in Abu Dhabi, which was again a grocery shop. Gulf countries back then were only desert regions with power cuts and water scarcity and temperatures sometimes exceeding over 50 degrees to add more to the misery. And considering all these factors, there were mega chances of new business to grow. And our very own Yusuff Bhai was trying his luck in business amidst all these challenges, hardly earning any money for his mere survival, which he was saving up to go back to his hometown and meet his family members. However, when the time came for him to go back to his village for a short vacation, he decided to stay back to study and to understand his business further. From the story so far, there is one important life lesson that we all can learn. That is sacrifice. ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാതെ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ കാലത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും അധ്വാനിക്കുകയും അതിനുശേഷം കുടുംബവുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രക്രിയ മാത്രം നടത്തിയവൻ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പലതും നേടാൻ സാധ്യമല്ല. അത് സ്ഥാനത്ത് ആഴ്ചക്കണക്കിനോ മാസക്കണക്കിനോ കുടുംബവുമായി വിട്ടു പല രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് പല രാജ്യങ്ങളും യാത്ര ചെയ്ത് കച്ചവടത്തിന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പലതും നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ വേറൊന്നും നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എല്ലാം നേടുന്നൊരു പ്രക്രിയ ഏതായാലും കച്ചവടക്കാരിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ ഓർത്ത് വേദനിക്കാറുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. Nothing great was ever accomplished without making sacrifices. Sacrifices are not something that we should regret, but rather it is something that we should aspire to. Number 2. Initial struggles. Yusuff Ali's grocery shop was slowly and steadily growing. But after a great analysis, he understood the fact that all the products which were being sold in their store were being purchased and brought from the wholesalers and other middlemen, who would obviously sell it to Yusuff Ali, who was a retailer, by taking away a large sum of profits. But if Yusuff Ali would purchase the products directly from the manufacturers, it would obviously help him to increase his profits. And with this clever idea, he started a journey of discovering newer possibilities and newer opportunities to countries like Australia, Hong Kong and Japan during the early 1980s. He met many people on the way which opened newer opportunities for him. And most importantly, these were the very places where he discovered the concept of supermarkets for the first time in his life. A self-servicing shop offering a wide variety of food, beverages and household products organized into sections. A concept which was slowly becoming popular in the developed countries back then and which was just a mere dream in India and the Middle East. And with this great idea in his mind, Yusuff Ali came back to UAE in the year 1989 and established the first ever supermarket. The Gulf boom had already been progressing, leading the Gulf countries into the path of development. And most of the people in UAE were the ones belonging to the working class. And a supermarket helped them to get all the products they wanted at a single place, and most importantly to save their time. And this idea of Yusuff Ali became a great initial success, and it was just a beginning of a revolutionary chapter in the years to come. Number 3.
the ultimate expansion. The first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are. Well, this is that one quote that helps commoners become legends, and the same with our dear Yusuff Ali as well. After a great initial success of his supermarket, his next immediate plan was to launch a hypermarket, which is defined as a big box store combining a supermarket and a department store. But establishing a hypermarket comes with a big cost, and for Yusuff Ali it meant that he had to spend whatever he had earned in his entire life until then. Risk and opportunity are the two sides of the same coin. Either take the risk or lose the opportunity. So it was indeed a very tough decision. നിർണായകമായ തീരുമാനം സാന്ദർഭികമായി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുള്ളവനെ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാകുന്നു ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം പലതും സാന്ദർഭികമായി. ഒരു പക്ഷേ അത് ആദ്യം തെറ്റായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീരുമാനം ഒരു ഭാഗമാണ് വിജയത്തിൻ്റെ. And keeping this in mind, Yusuff Ali decided to risk it all, and he invested all his life earnings into building a hypermarket. And that is exactly when an unfavorable event happened. The Gulf War of 1991, a war led by the United States against Iraq in response to the invasion and annexation of Kuwait, arising from oil pricing and production disputes. The Gulf economy had come to a standstill. The migrants settled there were all running away with their lives, and Yusuff Ali's lifetime earnings were all stuck in there. The Gulf countries seemed to be moving towards complete destruction, and so did Yusuff Ali. The prominent investors already withdrew their money, but M.A. Yusuff Ali decided to stay back, and he issued an open letter which said, "I believe in this country and its people." Even when the local patriots were all running away, a non-resident says that he believes in the country and its people. Belief, trust or faith is the greatest ever quality that you can express to someone. And as this very famous Malayalam quote says, Vishwasam adalle ellam. And these words issued by M.A. Yusuff Ali was heard by the then ruler and the president of UAE, Zayed bin Sultan Al Nahyan. And he invited Yusuff Ali to his court after getting impressed by his words. And I'm pretty much sure something similar to this would have happened next. शाबाश बेटा ധീരന്മാരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ ദാമോദരജിക്ക് എന്നും സന്തോഷമുള്ളൂ. ആജായേ സർക്കാർ. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. മറ്റൊരു സത്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത്രയും ധൈര്യം ഞാൻ എന്റെ ചാൽ ശോഭരാജ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി കുട്ടി ധൈര്യം? സാഹചര്യങ്ങൾ. From that day until now, M.A. Yusuff Ali shares a great personal bond with the royal family of UAE. However, the Gulf War officially ended on 28th Feb 1991, and the Gulf countries stand strong today. And so does our very own Yusuff Bhai, aka M.A. Yusuff Ali. As of November 2021, Lulu has got 215 stores across different locations in the world, employing over 57,000 people. And it would not be wrong to say that today Lulu is a religion of every middle class Malayali family. And of course, M.A. Yusuff Ali is today the richest Malayali, with an individual wealth of rupees 37,500 crores. But he is also a man with a rich heart, which is quite evident from all the contributions that he has done for his motherland. ഈ ലോകത്തിലെങ്ങും പറന്നു നടക്കുമ്പോഴും താങ്കൾക്ക് ഈ നാട്ടിക എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പുതുപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത്ര വലിയൊരു വികാരമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും എൻ്റെ പിതാമഹനും എൻ്റെ വല്യപ്പയും വല്യമ്മയുടെയും എൻ്റെ ഉപ്പാടെയും ഉമ്മയുടെയും ഖബർ നാട്ടികയിലാണ്. ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവരെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, നാട്ടികനെ പറ്റി ചിന്ത, ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ രാജ്യത്തിനെ പറ്റി, കളിച്ചു വളർന്ന ആ ഗ്രാമത്തിനെ പറ്റി ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു നാട്ടികയുടെ സുൽത്താനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, ഒരു നാട്ടികക്കാരനായി അറിയപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി കൊടുത്ത് താങ്കളൊരു വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തി പോലെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ഒരു പണക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ വല്യപ്പയാണ്, ഉപ്പയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികെ ചെന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ 5 റുപ്യ കയ്യിലെടുത്ത് തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എത്ര വലിയവനായാലും മറ്റുള്ളവർ ചെറുത് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുവോ, നീ വലിയവനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെറുതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ നിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരിക്കും. But above all those astonishing figures, thank you for teaching us that money cannot buy everything. എൻ്റെ പിതാവ്
അസുഖമായിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അബുദാബിയിലെ ഖലീഫ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പല ഡോക്ടർമാരെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവർ കൈമലർത്തുന്നൊരു സന്ദർഭത്തിലാകുന്നു ഈ പണം എന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പണം എന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. And of course, his life story is going to be a case study for the upcoming generation. And for all the budding entrepreneurs out there, he has got 4 important life lessons to share. ഒന്ന് പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയാണ്. 2 they should learn from the experienced people. അത് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം അവർ വിജയിക്കില്ല. 3 വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവ്, സ്വന്തം അധ്വാനിക്കുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ദൈവത്തിന് ഭയപ്പെടും. ദൈവം പറഞ്ഞത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ദൈവം പറഞ്ഞതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസി. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടും. ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. Thank you for being an inspiration. Thank you for letting us know the reward of taking risks and never give up attitude. And most importantly, for teaching today's generation the importance of wealth and a rich heart.